Allah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, yan uwa masu kallo da sauraren mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake haduwa cikin shirin mu na dausayin sunayen Allah, inda muke karanta sunayen Allah mafi kyawu, masu tsarki, mafi tsarki, kuma muke faɗin ma'anarsu da fassararsu da abinda suka kunsa, wanda ya mai da su mafi kyawun sunaye da abinda suka kunsa na mafi kyawun ma'ana, da kuma yadda ake bauta ma Allah da su. Wannan shine shiri na 13, kuma a wannan shirin za mu yi magana game da sunan Allah Alhayyu da Alqayyumu. Alhayyu da Alqayyumu sunayen Allah ne guda biyu wanda suka zo tare a cikin Qur'ani a wurare daban-daban, sun zo har sau 3 tare, kuma sukan zo tare a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sun zo tare a cikin suratul Baqara a cikin aya mafi girma a cikin Alqur'ani, ita ce ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alhayyul qayyum, kaga sun zo nan tare. Haka sun zo tare a cikin suratu Ali Imran, alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kaga sun zo tare. Haka a cikin suratu Taha, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum, sun zo tare. Suna zuwa tare ne domin Ibn al-Qayyim rahmatullahi alaihi ya ce a cikin sunaye na Allah na zati da siffofin zati, alhayyu shine babba, shine duk sauran sunayen suke ƙasa ne. Misali as-sami'u, al-basiru, al-alimu ko al-alimu, dukkanin suna ƙasan alhayyu ne, domin sai da alhayatu ake samun as-sam'u, ake samun al-basaru da sauransu. Shi kuma al-qayyum duk cikin siffofin zati, siffofin aiki shine babba gaba ɗaya. Me ma'ana alhayyu, me ma'ana al-qayyum? Alhayyu shine wanda ke da rayuwa, wanda rayuwa ta tafi rayuwa kowanne abu mai rayuwa, wanda rayuwa ta bata da farko, rayuwa ta bata da ƙarshe. Duk mai rayuwa a bayan duniya, rayuwa ta kasu kashi 3 ne. Ko dai yanzu yana da rayuwa, kamar wanda duk yake jin wannan, yanzu akwai mala'iku da raye, akwai aljannu raye, akwai mutane raye, akwai dabbobi raye, akwai tsuntsaye raye, da kowane irin jinsi da sauran halittu. Amma a da an yi lokacin da baya da rayuwa, babu shi. Akwai lokacin da Allah bai halicci mala'iku ba, akwai lokacin da Allah bai halicci aljannu ba, akwai lokacin da Allah bai halicci dan adam ba, akwai lokacin da Allah bai halicci dabbobi da kwari ba. Don haka kashi na 1 na masu rayuwa, wanda suke da rayuwa yanzu amma a baya ba su da rayuwa kafin yanzu, sannan a gaba kuma rayuwar za ta ƙare, za ta tsaya. Kullu nafsin za'iqatul maut, za a zama babu rayuwan. Kashi na 2 na masu game da rayuwa, halittu game da rayuwa inda sun riga sun mutu ma, akwai wanda yanzu babu su, sun riga sun wuce. Wasu aljannu ne, wasu mutane ne, wasu na kirki ne, kamar annabawa da manzannin Allah da waliyan Allah da sahabbai da mutanen kirki. Akwai wanda ma kafirai ne, wasu kangararru ne amma babu su yanzu. Ana magana rayuwa, ba su da rayuwa amma sun yi rayuwa baya. Kashi na 3 akwai wanda gaba ɗaya ma ba su da rayuwa, jimadat ne, kamar duwatsu, kamar wasu abubuwa irin su wanda ba su da rayuwa. So duk wa'annan ukun ba su ya cincinta a bauta ma ba. Waye cincinta a bauta ma? Wanda yake shi rayuwa ta bata da farko kuma bata da ƙarshe. Don shi Allah ya ce huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahu din alhamdulillahi rabbil alamin. Cewa huwal hayyu shine rayayye, la ilaha illa huwa, ba abin da ya cincinta a bauta ma da gaskiya sai shi, tun da shi a rayayye. Fad'uhu, ku kira shi mukhlisina lahu din, kuna masu tsarkake addini gare shi. Don haka ya cincinta a bauta mai domin shine alhayyu, kuma zama ne alhayyu shi yasa ya zama shugaba, shi yasa ya zama yana da shi yasa alhayyu ya zama shine shugaba a cikin sunaye da siffofi da suke magana na zatin Allah. An ce zatin Allah ana nufin shi Allah kai ne, ko waje, misali ko ba ga zatin Allah ba, rayuwa ita aka gaba ga ji da gani da magana, don sai da rayuwa aka ji da gani da magana. Don haka Ibn al-Qayyim yake cewa siffa ta as-sam'u da siffa ta al-basaru da siffa ta al-kalamu da sauransu da sunaye, dukkaninsu suna kasan a cikin siffofin zati, suna kasan alhayatu ne, domin sai rayuwa ta samu sannan suke samuwa. To shi Allah rayuwa ta yi babu sadda ta samu, saman mace ta hakko yaushe, wadda bata da farko kuma bata da ƙarshe. Don shi yake alhayyu. Kaga wannan siffa ta kammala a siffar zati, kuma don shi Allah ya ce a bauta mai don yana alhayyu. Alqayyumu, wanda ya tsayu da kai ne kuma wasu abubuwa suka tsayu da shi. Duk wanda kaga ya tsayu ne Allah ya tsayi da shi. Kowane ne kaga ya tsayu, Allah ya tsayi da shi. Allah yake tsayi da ilmi, yake tsayi da mulki, yake tsayi da annabci, sai ya sa wani ya zan annabi. Allah yake ba da lafiya. Alqayyumu, wanda shi ya tsayu da kai ne,
sannan kuma ya tsayu, wasu komai yake tsayuwa ya tsayu da shi. Akwai shawahid cikin alkur'ani da yawa da ke nuna haka. A shirinmu na gaba za mu tashi ma'ana alƙayyum, kuma mu yi magana game da hadisan da suka zo suna magana alhayyu da alƙayyumu a cikin hadisai ingantattu. Sai mu haɗu a shiri na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.